Hi Ranjit. So once if it is a audio and videos are fine, just tell me, we'll start the session. Yes. Ranjit. Hello Ranjit, how are you? Am I audible? Once if it is audible, just inform to your friends also. Then we'll start the session. Very important session we are going to discuss today. Hi Mokshit. Yes. Clear, audio is clear. Yes, good. Yes, clear Ranjit. Yes, fine. Just we'll start the session. Just for okay. Yes, we'll start the session. Hello Pasangla. So today we are going to discuss that நீங்க கேட்டதுக்காக. So we are going to discuss capacitor ஐடியாவை நாம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். இந்த capacitorல இருந்து கன்ஃபார்மா ஒரு क्वेश्चन வரும். ஓகேவா? எஸ் சத்யா. எஸ் யோயோவா. எஸ். So டெஃபினட்டா ஒரு क्वेश्चन வரும். இந்த क्वेश्चन ஈஸியா தான் இருக்கும். And also I'm going to decode of what last 5 year ஓட क्वेश्चन எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து வந்துச்சு, அதை எப்படி நாம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். டெஃபினட்டா இந்த வீடியோ இந்த கிளாஸஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ மஸ்ட் நோ திஸ் திங்ஸ். இந்த கிளாஸ் முடியும் போது எந்தெந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தெரியும், அண்ட் ஆல்சோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ல இருந்து எப்படி ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை டெஃபினெட்லி ஐ வில் கிவ் யூ தட். ஓகே, ஸோ திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செஷன், டோன்ட் மிஸ் திஸ் செஷன் till watch end of that what is a video. டெஃபினட்டா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் இட் இஸ் ஓகே, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் புட் அஸ் வாட் இஸ் ஃபயர் சிம்பிள் போடுங்க, தென் வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஓகே, ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ நாட் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல், ஷேர் த சேனல் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களும் இந்த சேனல்ல இருந்து யூஸ்ஃபுல் ஆவாங்க. ஓகே, இஃப் யூ ஃபாலோ திஸ் சீரிஸ் டெஃபினெட்லா யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்கோர் டெஃபினட்டா 150 பிளஸ் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ யூ மஸ்ட் நோ திஸ் திங் கிளியர்லி. ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். எஸ் ரஞ்சித், ரெடி தானே? எஸ், வில் ஸ்டார்ட் தட் ஐடியா. ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்க சொல்லிருங்க. வில் ஸ்டார்ட் திஸ் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் தட். ஃபர்ஸ்ட் நாம டிஃபைன் பண்ணிடலாம். கெப்பாசிட்டர்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் விச் ஸ்டோர் த சார்ஜ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வாட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கும் இல்லையா, எனர்ஜியா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கும். ஸோ எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் த ஐடியா, தென் வில் ஸ்டார்ட் தட் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். கெப்பாசிட்டர் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, we can define that capacitor idea. Yes, it is a capacitor. நான் எடுத்துட்டேன்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? So this Q is equal to, because I'm storing a charge, is directly proportional to என்ன சொல்லலாம் potential, right? The potential அதிகமாக அதாவது சார்ஜ் அதிகமாக பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். So we can say it is what Q is equal to, if I put a constant, is equal to C into V ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். Understand this one. So இதுவும் அதிகமாகும். Q by V is, we can say it is a C ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். This is what is a capacitance ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். So சார்ஜோட வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ அதிகமாகும். Both are ratio. So என்ன ஆகாது? It does not change, remains constant for a corresponding capacitor. Right? Because it is independent of what? Charge and potential பொறுத்தல இருக்காது. It is independent of charge and potential. எதை டிபெண்ட் ஆயிருக்கும்? It is depends on parallel plate capacitor எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா C எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? epsilon naught A divided by D ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். So this is what is a capacitance value. Sir, pen and paper வேணுமா சார்? Yes, எடுக்கட்டுமா சார்? ஏன்டா டேய், நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறீங்க, pen and paper இல்லாம மைண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல். If you are good in mind calculation, you can try. Okay, because 1 minute நீங்க சால்வ் பண்ணணும். If you are weak in that, just you have to do that problem. See, நான் சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லிருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Right? So this very important thing, this is what is a potential. இது என்ன சொல்லலாம்? கெபாசிட்டர்னா ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். So capacitor எதை மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கும்? It is depends on what? It is a geometry. So epsilonங்கிறது permittivity in free space. ஏங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Area cross section of the capacitor. Dங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Distance between the parallel plate capacitor, right? So இது parallel plate எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, this is what is the distance. இது என்ன சொல்லலாம்? இதோட area cross section நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, this is what is the area cross section.
இதுக்குள்ள நான் dielectric medium place பண்ண அப்படின்னா எதை டிபெண்ட் ஆயிருக்கும்? அந்த மீடியமே டிபெண்ட் ஆயிருக்கும். So the capacitance depends on what is it? Geometry னு சொல்லலாம். This is what is it? Geometry of the plate. என்ன plate? Parallel plate depend ஆயிருக்கும். So this must be known clearly. Yes or no? It depends on what is the geometry of the plate. Is it clear? So this must be known clearly. Once நான் இது எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன், if we started that, நான் எடுத்துட்டேன். So this is first point of that. It is independent of the charge and potential. It is depends only that what எதை மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கும். It is only the geometry மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கும். Now இந்த capacitor parallel நான் capacitor நான் என்ன கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, so if I am going to சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும், parallel கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் நான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்குள்ள ஒரு dielectric medium நான் place பண்ணினேன் அப்படின்னா the capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். இப்ப பாருங்க, so dielectric medium, if I take it as a dielectric medium, just it is dielectric medium is placed எதுக்கிடையில in between parallel plate capacitor. So place பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்ப நான் எடுத்துட்டேன், this is what is it, my parallel plate capacitor. So dielectric medium Kங்கிறது இதுக்குள்ள நான் place பண்ணிட்டேனா capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? So when dielectric medium is placed inside the medium, so what is inside the parallel plate capacitor, the capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? டெஃபினட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும். So எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்? K into that airல இருக்கும்போது இருக்க கெபாசிட்டரை விட அதிகமா இருக்கும். So we can say it is a Kங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is a Kங்கிறது dielectric constant சொல்லலாம். So when dielectric constant is inserted inside the parallel plate capacitor, capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். Yes or no? Are you getting my point? So this is very important point when we started that parallel plate capacitor. This must be known clearly. Right? So இதை மிஸ் பண்ணிராதீங்க. This is very important understanding. Well, because இதெல்லாமே important point தான் நாம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண போறோம். So இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So don't forget this, right? So this is what is placed in a medium. Now, இப்போ நான் parallel connect பண்றேன். I'm going to connect that parallel and also series நான் connect பண்றேன். Capacitor or series. What will happen that capacitor series இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? We are going to discuss that third point. The capacitor or series. Capacitor என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்? சீரிஸ் காம்பினேஷன். சீரிஸா எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? Listen carefully. Capacitors are series. நான் இப்ப எடுத்துட்டேன் சீரிஸ் காம்பினேஷன் எடுத்துட்டேன். சீரிஸ்னா என்ன அர்த்தம்? This is what is a parallel plate capacitor. See, single plate நான் ஃபார்ம் பண்ணலாம், but it is a very difficult to do work. See, சார்ஜ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பாருங்க, ஒரு பிளேட்டை மட்டும் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன். இங்கிருந்து ஒரு சார்ஜை எடுத்துட்டு வந்து இங்க வைக்கணும். இன்ஃபினிட்டில இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இந்த பாயிண்ட்க்கு வரணும்னா we have to do more work done. ரைட்? பட் இதுக்கு பக்கமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க, இன்னொரு சார்ஜ் எடுத்துட்டு வரேன், இங்கிருந்து இங்க எடுத்துட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்? ஈஸியா நம்ம என்ன எடுத்து கொண்டு வந்துடலாம். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். அந்த சார்ஜை ஒரு பாயிண்ட் இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வர்ற ஒர்க் தான் என்ன சொல்லலாம்? பொட்டன்ஷியல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அது டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்தா ஈஸியா we can do that work done. அதுக்காக தான் parallel plate நாம always will prefer. Okay, instead of single plate. This very important understanding of this. Is it clear? So எதுக்காக parallel plate நாம யூஸ் பண்றோம்னு தெரிஞ்சுக்க. Now this is symbol for what is a capacitor. நான் இப்ப capacitor series கனெக்ட் பண்றேன். இதோட capacitance C1, இதோட capacitance I am taking it as a C2. Right? எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி சாப்பிட்டுச்சு? Okay, hi அண்ணா. Yes, hi. Okay, so we'll start with this. இப்போ நாம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்? சீரிஸ் காம்பினேஷனா இருக்கும்போது என்ன சேமா இருக்கும்? சார்ஜ் stored in that capacitor is same. So which mean that C equivalence எப்படி define பண்ணலாம்? C equivalence equal to C1 plus C2. Right? So I will explain the brief idea. Okay. So coming session I am going to explain the brief idea how to represent C1 plus C2. Sorry. It is series combination, right? Because series இருக்கும்போது என்ன சொல்லலாம்? 1 by C equivalence equal to what we can say it is that 1 by C1 plus what is it? 1 by C2. So this is what is a series combination. இதுவே parallel combination எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. If I take it as a parallel combination, capacitors are parallel. So capacitors are parallel நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் parallel combination என்னவா இருக்கும்? So what is a parallel combination capacitor value? So we can say it is a parallel combination என்னவா இருக்கும்? Voltage same இருக்கும். Right? The voltage is same. So எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? So this is capacitor value C1 எடுத்துட்டேன். This is another capacitor value C2 நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். இது ரெண்டையும் நான் கனெக்ட் பண்றேன். So if I connected here, so what you will get? C equivalence இதுக்கு என்னவா இருக்கும்? C1 plus C2. See, resistor series இருக்கும்போது என்ன சொல்லலாம்? Hi. Yes, resistor series இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும்? R1 plus R2. இது என்ன இருக்கு? Idea is different.
ஓகே, ரெசிஸ்டர் சீரிஸா இருந்தா R1 plus R2, அது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? parallel combination ஐடியா. ஓகே, so இப்ப கெபாசிட்டர் சீரிஸா இருந்துச்சுன்னா 1/C1 plus 1/C2. so this must be know while starting the problem. ஓகே, ஐடியா தெரிஞ்சுக்க. so clear-ஆ புரிஞ்சா மட்டும்தான் டெஃபினட்டா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். understand this one. இது parallel combination and series combination. and also இப்ப parallel plate டிஃபரெண்டா கனெக்ட் பண்றாங்க. so எப்படின்னா பிளேட்டை மட்டும் கொடுத்துட்டு எப்படி நாம கால்குலேட், அதாவது சீரிஸ் அண்ட் parallel காம்பினேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் கிவ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ். ஸோ இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், ஐ எம் டேக்கிங் த parallel plate capacitor. ஸோ கெபாசிட்டர்னு எடுத்துட்டேன், கெபாசிட்டர் இன் parallel ஆர் சீரிஸ். ஸோ வில் ஸ்டார்ட். சீங்க ரெண்டுக்கு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன், திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கெபாசிட்டர்னு எடுத்துட்டேன், இதுல இருக்க டிஸ்டன்ஸ் டீன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், எக்ஸாக்டா நான் ஆஃபா கட் பண்றேன், ஆர் எல்ஸ் சம் டிஸ்டன்ஸா கட் பண்றேன். இது என்ன D1, இது என்னது D2. ஃபார் அ சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இப்போ D1 and D2 பிரிச்சேன்னு வச்சுக்குவேன், அது என்ன காம்பினேஷன்? இது சீரிஸ் காம்பினேஷன் சொல்லலாம். ரைட், D1 and D2 இருந்துச்சு அப்படின்னா D1 D2 பிரிச்சேன்னா என்ன சொல்லலாம்? அது சீரிஸ் காம்பினேஷன் சொல்லலாம். ரைட், இதுவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். இப்படி நான் எடுத்துட்டேன், ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் மை கெபாசிட்டர். இப்படி பிரிச்சா அப்படின்னா அங்க பாருங்க, இது பிரிச்சேன்னா சீரிஸ் காம்பினேஷன். பட் நான் இப்ப எதை பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா ஏரியாவை பிரிக்கிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். ஐ எம் கோயிங் டு செப்பரேட் த ஏரியா. எப்படி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா அங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி பிரிக்கிறேன். So this is what is the total area cross section A. இந்த area cross section A/2 ன்னு எடுத்துட்டேன், இந்த cross section A/2. A-வை பிரிச்சா அப்படின்னா அது என்ன காம்பினேஷன் சொல்லலாம்? parallel combination சொல்லலாம். D-யை பிரிச்சுனா series combination, A-வை பிரிச்சுனா என்ன சொல்லலாம்? parallel combination சொல்லலாம். So this is what is a parallel idea. Okay, clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கங்க. So we are going to use this relation clearly. ஓகேவா? D-யை பிரிச்சா series combination, A-வை அதாவது area cross section of the plate பிரிச்சா அப்படின்னா parallel combination நம்ம சொல்லலாம். So this must be known clearly, right? So இதெல்லாமே ஒரு ட்ரிக் தான். So it is definitely useful இருக்கும் while solving the problem. Okay, we'll start the session, right? So இப்போ சீரிஸா இருக்கும்போது parallel-ஆ இருக்கும்போது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ஐடியாவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். எஸ் ஆனோ? So first problem based on this idea தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். So we'll start this first question is that. Listen carefully. First question, try to solve the problem. We'll see who will answer for this one. Rohit, ready-யா? Mokshit, Tara, Kayal, ready? We'll start the session. So problem start பண்ணலாம்னு பாருங்க பார்க்கலாம். Yes, first question பாருங்க. Yes, we already discussed the capacitance value. We already discussed that. Capacitance value என்ன சொல்லிட்டோம்? This is what? Epsilon naught A divided by D. And also what? Is series combination இருக்கும்போது what is the series combination? What is the formula? Epsilon naught A divided by D1 by K1 plus D2 by K2. Parallel combination இருக்கும்போது என்ன சொல்லலாம்? Epsilon naught divided by D A1 K1 plus what is the A2 K2. So we are going to deal with this rest. Yes or no? We'll start. இப்போ கொஸ்டின் பாருங்க கொடுத்துட்டாங்க. The capacitance of the capacitor with the charge and A potential difference is V depends on what? எதை டிபெண்ட் ஆயிருக்கும்? See, capacitance எதை டிபெண்ட் ஆயிருக்கும்? Is depends on charge? Is it depends on the potential? Which one is the answer? Yes, D. So yes, it is a geometry மட்டும் பொறுத்து இருக்கும். Yes, good, Ranjit. That's it. Okay, it is independent of what? Charge and potential. It is a property of what is it? Geometry மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கும். Yes, good. Next one we can go with this. Try to solve this problem. So try to answer this one. So நிறைய பேர் அமைதியா இருந்துட்டு ஆன்சரே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. Try to solve the problem. நீங்க ஆன்சர் பண்ணாதான் இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சும்மா வந்துட்டு பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா it is not at all useful for you. Just remember that. Okay, please try to solve the problem. Okay, we'll start with it. The distance between two plates of parallel plate capacitor is doubled. Double distance என்ன சொல்லிட்டாங்க? So the given. So try to sort with this given. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So what is given is that distance என்ன இருக்கு? Double ஆயிருக்கு. Initial distance நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? D ன்னு எடுத்துட்டேன். இப்போ second distance என்ன? D2 என்ன இருக்கு? Double the value of initial one, right? D2 is equal to double the value. And area of the each plate is half னு சொல்லிட்டாங்க. Initial area-வை நான் A ன்னு எடுத்துட்டேன். இப்போ second area cross section என்ன இருக்கு? Half ஆயிருக்கு. A/2. Right? A/2 ஆயிருக்கு. இப்போ question என்ன? C/4. Yes, good, Ranjit. If C initial capacitance என்ன கொடுத்துட்டாங்க? This initial capacitance C ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. What is how we will define the C? Epsilon naught A divided by D ன்னு define பண்ணலாம். Now what we have to calculate? Final capacitance calculate பண்ணணும். Just we can start. So C is equal to what? Because it is a epsilon same medium, air medium. இப்போ distance area cross section என்னவா இருக்கு? A/2 ஆயிருக்கு.
distance என்னவா இருக்கு 2d ஆயிருக்கு, right? So அப்ப நான் epsilon naught a by d க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம்? So this is what is second case is that என்ன சொல்லலாம்? C is c divided by 4. That's it. Simply we can answer what is the answer is that d is the answer, right? So try to solve this problem. Sir, video clear ah illa sir? Clear ah irukingla video? Is it video is clear? Yes, yes na thumb symbol podunga. Video is clear ah iruka? Is it video is clear? Clear sir. Okay, then fine. Yes, we'll start with this question. Next question polam. Okay, next one is that a capacitance of parallel plate capacitor. So capacitance of parallel plate capacitor with the air medium is what? Air medium what is the capacitor value? 6 microfarad, right? Air medium is a 6 microfarad. Air medium is a 6 microfarad with the introduction of dielectric medium. Okay, so a dielectric medium induced pandra indha edathula. Okay, I'm going to place inside the capacitor. The capacitance became what? 13 microfarad. What is the permittivity of medium கேட்டிருக்காங்க? It is a permittivity calculate பண்ணலாம். What is the permittivity எப்படி calculate பண்ணலாம்? The permittivity is equal to epsilon naught into what is it? Epsilon r. இந்த epsilon r தான் என்ன சொல்லலாம்? Dielectric constant k னு represent பண்ணுவோம். It is a relative permittivity, right? இப்போ permittivity epsilon தான் நாம calculate பண்ணோம். Try to சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Try to solve the problem. Come on. I'm expecting, right? So see, initially இருந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் இப்ப இருக்கிறதே இல்ல. So இன்ட்ரஸ்டா வர்றாங்க, அதுக்கு அப்புறம் காணாம போயிடுறாங்க. Okay, so we'll start the session. Okay, இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்துட்டேன். So given, first write down the given value. So என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு எழுதுங்க பார்க்கலாம். So what are the given? So air medium இருக்கும்போது what is the capacitor's value? 6 microfarad. Air medium is a 6 microfarad with the dielectric constant place பண்ணும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க? 30 microfarad. அப்படினா மீடியமா இருக்கும்போது capacitance value எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? The dielectric constant in air இல்லையா? So அது கொடுத்துட்டாங்க 30 microfarad கொடுத்துட்டாங்க, right? This is what is a 30 microfarad. இப்போ நாம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? Dielectric constant கால்குலேட் பண்ணலாமா? So k is equal to yes or no? இதோட வேல்யூ என்னது? C யோட வேல்யூ 6 னு கொடுத்துட்டாங்க. Microfarad is equal to, so இதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. Just you can substitute here 30 microfarad. So microfarad cancel, 6 இது cancel பண்ணா 5. So k ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 5. Yes, super. That's it. Answer கிடைச்சிருச்சு. Answer கரெக்ட்டா? 5 is answer. இதுதான் நாம பண்ற mistake. B is answer. Yes, 5 is B is answer. Is it correct? Yes, it is not correct. இது என்னது? Dielectric constant. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? They're asking what is the permittivity தான் கேட்டிருக்காங்க. So what you have to do? இது கூட epsilon r multiply பண்ணனும். Yes or no? So understand this one. இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க. Don't do the mistake is that. So அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் permittivity? We can start. So epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. So epsilon naught oda value enna solunga paakalam. What is the value of epsilon naught? 8.854 10 to the power of what is it? Minus 12. It is a epsilon r value, right? Into what is it? The 5. So ipo neenga multiply pannunga, answer enna kedikkum solunga paakalam. So 5 4s are 20, balance 2. 25, 27, balance 2. 5 4s are 40, 42, right? Balance 4. 40, 44. Right? So எவ்வளவு பாயிண்ட்? 3 பாயிண்ட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும். 10 to the power of minus 2, right? Minus 12, right? So இப்போ நான் ஆப்ஷன்ல பாருங்க 10 to the power of minus 10 இருக்கு. It is not answer. So minus 13 இல்ல 0.44. So இது என்ன ஆயிரும்? இது பின்னாடி கொண்டு வந்தா பவர் என்ன ஆகும்? கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். 10 to the power of what is a minus 10, right? So this must be no clearly. Yes, option is what is a B is the answer. பாருங்க எந்த லெவல்ல தான், இந்த லெவல் தான் நீட்ல எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. அதுக்காக நிறைய ஜேஇயோட மெயின்ஸ் எல்லா கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணணுங்க அவசியம் இல்லை. யூ மஸ்ட் நோ த கிளியர் ஐடியா அபவுட் த சிலபஸ். அப்பதான் உங்களால மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். எஸ், கேன் யூ ட்ரை திஸ் சால்வ் த ப்ராப்ளம்? வில் ஸ்டார்ட். எஸ், 7 ஆர் தேர் பட் நோபடி இஸ் ஆன்சரிங். ஒன்லி ஒன் ஆன்சரிங். கம் ஆன், காம்படிட்டரே இல்லையா? ஒன்லி ஒன் காம்படிட்டர். சி இங்க பாருங்க, ரஞ்சித் ஸ்பெஷலி ஃபார் யூ. சி எல்லாரும் காம்படிட்டரா வருவாங்க இனிஷியலா, புதுசா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. பட் எப்பதான் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும் அப்படின்னா ரெகுலரா போயிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இந்த சார் நல்லா டீச் பண்றாங்க, இதை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் எது இருந்தாலும் உங்களால சக்சஸ் அடைய முடியும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஷோயிங் கன்சிஸ்டன்சி, டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்கோர் குட் மார்க். யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்கோர், யூ கேன் ஏபிள் டு கிராக் த எக்ஸாம். Okay, so be consistency, then only you can able to get
good mark, and also you can crack that. You also capable to crack the exam. So discipline venum, consistency venum. Okay, so understand this one. Okay, so B is the answer. Idhukku B 8.8 by 5. Tara Kayal, yes, good. Tara Kayal is good. Good. B. Last problem B illa indha problem B. So all the parallel plate capacitor having a cross section A, area A, the separation D, air between that what is a plate. Okay, initial. Now the insulating slab same area but what thickness is D by 2 is inserted between the plate shown in figure having a dielectric constant K is equal to 4. The ratio of new and old capacitor nama calculate pannom. Last problem. Okay, fine. Improve பண்ணுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் லைட்டா இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. Yes, definitely you can able to answer that very quickly, but answer correct இருக்காங்கறத மட்டும் தான் பார்க்கணும். So first given பாருங்க. So what is value of given? First given we can write first one. So இப்போ என்ன क्वेश्चन கொடுத்துட்டாங்க, we have to calculate. So initial parallel plate எடுத்துட்டேன். Initial parallel plate சொல்லும்போது epsilon naught A divided by D. Yes or no? No. So I told you that இங்க பாருங்க D change ஆயிருச்சுனா series combination, A change ஆயிருச்சுனா parallel combination. Simple idea, logic. So இது என்னது D by 2 ல insert பண்ணிட்டாங்க. என்ன combination is series combination. What is the formula is that series combination? ஞாபகம் இருக்கா? So C medium is equal to epsilon naught A divided by D1 by K1 plus what is it? D2 by K2. Simply we can say ஏன்னா இங்க பாருங்க total distance D அதுல D1 by K அதாவது இந்த distance, if I take this distance, இதை நாம ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணி தான் நாம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, புரிஞ்சிட்டாலே போதும். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது D by 2 இல்லையா? அதுல என்ன இருக்கு என்ன மீடியம் இருக்கு? டயலெக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் பிகம் 1. ஏன்னா அங்க பாருங்க ஜென்ரலா மீடியமா இருக்கும்போது என்ன இருக்கும்? ஸோ the K ஓட வேல்யூ ரைட் K into epsilon naught A divided by D. ஸோ ஜென்ரலா நான் என்ன சொல்லலாம்? epsilon naught A divided by D by K ன்னு சொல்லலாமா? ஜென்ரல் ஃபார்முலா ரைட். So இந்த D by 2 ல சரி D ல இந்த D by 2 ஒரு dielectric constant இருக்கு, பேலன்ஸ் இருக்க D by 2 ல இன்னொரு dielectric constant. அப்ப டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்ல என்னவா இருக்கு? So epsilon naught A divided by so D1 divided by K1 இந்த பார்ட்ல plus D2 divided by K2 இந்த பார்ட்ல இருக்க dielectric medium, ரைட்? So அப்ப இது ஏரா இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லலாம்? Dielectric constant என்னது? 1. For air is 1. Okay, so this must be known clearly. So இப்போ நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண என்ன கிடைச்சிரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். epsilon naught A divided by first halfல என்னவா இருக்கு? D by 2. What is the dielectric constant? ஏரா இருக்கனால this is what is air. Dielectric constant ஓட வேல்யூ என்னது? 1. Plus D distance என்னது? D by 2. Dielectric constant ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 4 னு கொடுத்துட்டாங்க. That's value is 4. Answer சொல்லுங்க பார்க்கலாம். B is the answer. Yes, Ranjit. Pavan Kumar B. Yes, good. Come on. Okay, so இதை எப்படி எழுதலாம்? So this is what we can say epsilon naught A divided by D by 2 னு எடுத்துட்டேன் 1 plus 1 by 4. Right? 1 plus 1 by 4. So இப்போ என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். epsilon naught A divided by D இது என்ன சொல்லலாம்? We can write இது 5 by 8 னு சொல்லலாமா? This is what is it? 5 by 8. So 5 by 4. 5 by 4 என்ன ஆயிரும்? 8 ஆயிரும் இல்லையா? 8. So in the 8 என்ன ஆயிரும்? மேல போயிரும். So that is what is epsilon naught A by D ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? C. So C medium is equal to what? C 8 by 5. So இப்போ old to medium to new to old கேட்டிருக்காங்க 8:5. This is answer is that. Right? Clear? Yes, Ranjit is good. Pavan Kumar. Yes, doing good. Come on. Don't wait for me. Try to answer this one. Okay, can we go with the next question? Yes. See, அமைதியா இருக்கு பதிலா ஒரு thumbs up போட்டுருங்க பார்க்கலாம், ஒரு லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. So I'm also okay, நீங்களும் சால்வ் பண்றதுக்காக நீங்க கிளிக் பண்ணிருங்க பார்க்கலாம். Okay, smash that what is the like button. Try to do that. Okay, next problem போலாம். இது series and parallel combination. It's like a Wheatstone-Bridge idea, right? So Wheatstone-Bridge idea ன்னு சொல்லும்போது என்ன பார்க்கலாம்? So Wheatstone-Bridge ன்னு சொல்லும்போது இங்க பாருங்க. See, Wheatstone-Bridge ன்னு சொல்லும்போது first must be known clearly இது வழியா current flow ஆகாது, which there is no charge flow. என்ன கண்டிஷனா இருக்கணும்? So if I take this is C1, இது C2, இது C3, இது C4 எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுப்பேன். என்ன ரேஷியோ இருக்கணும்? C1 by C2 is equal to what? C3 divided by C4. ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படினா என்ன பண்ணலாம்? We can remove this circuit, right? A is the answer. ஏவா 2 microfarad. Yes, good. அவ்வளவுதான். பாருங்க,
இதுதான் நீட், இந்த அளவுக்கு தான் நீட் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, so understand this one clearly. ஓகே, லாஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர்ல கேட்டாங்க some difficult problem, இந்த டைம் உங்களுக்கு கெபாசிட்டர்ல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Don't forget that. லைக் பட்டனை போட்டுருங்க, லைக் பட்டன். ஓகே, smash the like button. Okay, now we'll start. So இது எப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, மேல இருக்குது. So ரெண்டு இருக்கும் இல்லையா? So this is what is it? So this is 2, this is 2, this is 2, this is 2. So series combination இருக்கும்போது என்ன சொல்லலாம்? C divided by n இல்லையா? Series combination இருக்கும்போது C divided by n. So 2 divided by 2 என்ன கிடைச்சிரும்? 1. இது மேல இருக்குது, இதோட காம்பினேஷன் resultant value 1, இதோட resultant value 1. இது என்ன இருக்கு? parallel combination இருக்கும்போது என்ன சொல்லலாம்? 1 plus 1, 2. That's it. Yes, A is a Ranjit, correct, good. Yes, good. Can we go to the next one? So we'll start with this. Next question. Try to solve the problem. Yes, next question is that. Next question answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Can you try to answer this next question? Next question பாருங்க பார்க்கலாம். First given right. So இங்க பாருங்க, இத என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்? ஈக்குவலன்ட் கெபாசிட்டன்ஸ் நாம கால்குலேட் பண்ணோம். See here, இது கண்டினியூஸா கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? So இது என்ன காம்பினேஷன் இஸ் தட்? சீரிஸ் காம்பினேஷன், ரைட்? சீரிஸ் காம்பினேஷன் என்ன சொல்லலாம்? 1/5. So 1/C equivalence, right? 1/C equivalence equal to what? 1/C1 plus what? 1/C2 plus 1/C3. So equivalence இருக்கும்போது என்ன சொல்லலாம்? C divided by n equals C equivalence இல்லையா? சீரிஸ் காம்பினேஷனா இருக்கும்போது. Yes, 30 microfarad. Yes, good, Rajit. ஒரே ஒரு ஆள் காம்படிஷனா? பத்தாது. So try to inform your friends and tell them to do what is it competition. Okay, யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணிருக்கான்னு பார்க்கலாம். So 15 divided by what is it? 3 இல்லையா? 3 ரெசிஸ்டர், 1 2 கெபாசிட்டர் 1 2 3. So 3 எடுத்துட்டேன் அப்படினா என்ன கிடைச்சிரும்? 5 microfarad for C equivalence. Right? So இதுவும் எப்படி இருக்கும்? இதுவும். So இப்போ நான் எடுத்துட்டேனா, இது நான் எடுத்துட்டேன். This is what is a 5. இது என்ன சொல்லலாம்? 15 இல்லையா? So இது எப்படி இருக்கும்? Parallel combination, right? Parallel combination இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்? Add பண்ணலாம். So what you will get? Is there an option? What is the answer? Ranjit, got answer? What is the answer for this? D is the answer. 25 ஆ? என்னடா புதுசா போடுறீங்க? 20 30 C by n அப்படினா ஒரு கெபாசிட்டரோட 50, எவ்வளவு கெபாசிட்டர் இருக்கு? 3. அப்படினா 15 by 3 5, ரைட்? இது 5, இது 15. சோ ரெண்டு parallel-ஆ இருக்கு. parallel-ஆ இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்? 15 plus 5 என்ன கிடைச்சிரும்? This is what is a 20 microfarad. பாருங்க, so do properly. 20 is microfarad. எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் செக் பண்ணுங்க. 20 microfarad. Is it clear? Yes, 20 microfarad. இங்க பாருங்க, நெகட்டிவ் வந்துருச்சு பாருங்க. ஸ்ரீதர், come on Sridhar. Hi Sridhar. Yes, next question போலாம். Next one. Can you complete this one? The equivalent capacitance calculate பண்ணனும். Equivalent capacitance இது ரெண்டு என்ன மாதிரி காம்பினேஷனா இருக்கும்? This is what is a parallel combination. Right? This is parallel combination. என்ன கிடைச்சிரும்? So 3/3, சரி 3 ன்னு சொல்லும்போது 6 ஆயிடும் இல்லையா? இந்த 6ம் இந்த 3 எப்படி இருக்கும்? சீரிஸ் காம்பினேஷன். This is 3, this is 6. So 3 into 6 divided by 3 plus 6. இல்லையா? So C equivalence is equal to C1 C2 divided by what? C1 plus C2 in a series combination. Right? Calculation mistakes are. Yes. 3 there. Gravitation. Yes. See, நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். என்ன அப்படின்னா கிராவிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஆனா நீங்க இருக்க மாட்டீங்க. அதுதான் ப்ராப்ளமே. ஓகேவா? So இப்போ என்ன கிடைச்சிரும்? So this is what is it? 18 by 9. So this is, we can say it is a 2 is a microfarad. Yes, it is 2 is a microfarad. That's it. Clear? Okay, that's it. So physics la நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நிறைய மேத்தமேட்டிக்கல்ஸ் தெரியணும்ங்கறது அவசியம் இல்லை. சரியா? உங்களுக்கு கிளியரான சிலபஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். எதில இருந்து क्वेश्चन கேக்குறாங்க அப்படிங்கற ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படினா நான் இதுல தான் क्वेश्चन கேட்பாங்கன்னு சொல்லவே மாட்டோம். சோ நமக்கு அந்த பர்టిక్యులர் சாப்டர்ல எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கோ அத எல்லாத்தையும் கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, சோ I given one video, definitely உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து எதெல்லாம் சால்வ் பண்ணா உங்களால
அந்த பர்టిక్యులர் டாபிக்ல இருந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கற ஒரு ஐடியா கொடுத்திருக்கேன். சோ தயவு செய்து இந்த வீடியோ பாருங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரைட்? ஓகே, next question பார்க்கலாம். Can we go to the next question? Yes, can you try with this? Let's see that who will answer this. Only 3s are present. 3. Yes, question சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the question? Sir, Friday 5 p.m. NS lesson marathon sir. Yes, Friday 5. நீங்களே சொல்லுங்க எந்த டாபிக் போலாம். So tell me that what topic we can discuss that Friday. நீங்களே சொல்லிருங்க. Then we'll start with that. Okay, so we'll start. What is it? Effective capacitance of that capacitor are 3 microfarad and 16 microfarad when they are connected in what? Series and parallel. So என்ன ரெண்டு capacitor எடுத்துட்டேன். Effective capacitance of 2 capacitor. We don't know what is value of 2 capacitors. So given. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க first எழுதிருங்க. Write down that what is the value of given. Right? So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? When series ஆ இருக்கும்போது series ஆ இருக்கும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க? ரெண்டு capacitors C1 and C2, right? Series ஆ இருக்கும்போது 3 microfarad கொடுத்துட்டாங்க. Now then parallel ஆ இருக்கும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க? Parallel ஆ இருக்கும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க? 16 microfarad கொடுத்துட்டாங்க. Right? 16 microfarad. இதுவும் என்னது? Microfarad, right? இப்போ क्वेश्चन என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்? What we have to calculate? The capacitance of 2 capacitor calculate பண்ணனும், right? So ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, this is what is a series, this is parallel. Seriesங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? C1 C2 divided by what? C1 plus C2, right? Series combination. C1 C2 divided by C1 plus C2 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 3 னு கொடுத்திருக்காங்க. Parallel combination என்ன இருக்கும்போது என்ன? C1 plus C2 ஓட வேல்யூ என்னது? 16 னு கொடுத்துட்டாங்க. சோ இத எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? சோ இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். C1 plus C2 எப்படி சொல்லலாம்? So C1 into C2. So C1 plus C2 ஓட வேல்யூ 16 தெரிஞ்சிருச்சு. I am going to substitute this value and tell me the answer for final answer of this. So what value is C1 C2? இது என்ன சொல்லலாம்? 16 is equal to 3. C1 C2 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? So 16 8 balance 1 48. Yes or no? 48. So choose the number. எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா, அதாவது ரெண்டு கெபாசிட்டன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 48 வரும். இது வருதான்னு பாருங்க. it is point 0 பாயிண்ட்ல இருக்கு. It is not a 48, right? So இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 60. It is not answer. 8 8s are 64. It is not answer. What is the answer is that? 2 into 12 into 4. That's it. Answer. Direct question is that. Is it clear? So you must be know this thing clearly. Any doubt up to here? யாராவது டவுட் இருக்குங்களா? Yes, shall we move the next question? Yes, Ranjit, Sridhar, எங்க போயிட்டீங்க? இருக்கீங்களா? Pavan Kumar, are you there? Yes. We'll go with the next question. So can you solve? Yes, next one is the energy stored in the capacitor. Energy stored, I told you that the charge is stored in the form of energy. So what is the energy stored? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So energy stored in the capacitor 1 by 2 epsilon naught E square. It is electrostatic energy will store. Right? Energy stored in the capacitor எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? This value must be remember that. So what is the energy stored in the capacitor? 1 by 2 epsilon naught E square. Okay, this is what is that? E square ங்கிறது என்ன அப்படினா energy density. This is what is the energy density ன்னு சொல்லலாம். Density. என்ன density is that? Energy density, which means that energy per unit volume. So இது கொடுத்திருக்கிறது energy per unit volume is equal to 1 by 2 epsilon naught E square. So this must be no clear. Right? இப்போ எனக்கு energy மட்டும் வேணும் அப்படினா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Energy is equal to what we can say 1 by 2 epsilon naught E square A into D. Area into what is it? The corresponding length. This is what is it? Yes. Okay, fine. Okay, this is very important thing. U is equal to 1 by 2 epsilon naught E square A into D. Right? Chaitanya students. Yes. Sakti JP. Okay. Next one is that. இப்போ எனக்கு energy தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Now if we want to calculate force, what do you have to do this? F is equal to A. So we can say potential energy with respect to what? Place பொறுத்து displacement பண்ணும். Space பொறுத்து. Right? So du by dr. So இதை நான் differentiate பண்ண அப்படின்னா ஃபைனலா கிடைக்கிற force என்ன சொல்லலாம்? 1 by 2 epsilon naught A V square by D square. This must be known clearly. So what is the answer is that 1 by 2 epsilon naught A V square by D square is nothing but force. So this is what is the potential energy. This is what is it? Force. Then now ரெண்டு charged capacitor எடுத்துட்டு if I connected uncharged capacitor, very important thing. So if I take this one charged capacitor நான் எடுத்துட்டேன். This is what is a capacitor நான் எடுத்துட்டேன். இதை ஃபுல்லான சார்ஜ் பண்றேன். Listen carefully. So
charge பண்றேன் அப்படின்னா இதுல இருக்க எனர்ஜி எல்லாம் இதுல போகும் yes and or getting me point. So charge will continuously flow. So இங்க என்ன டெர்மினல் ஆகும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல், இங்க என்ன டெர்மினல் ஆகும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆகும். yes or no? எப்ப வரைக்கும் இந்த சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும் இதுல இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் இங்க இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் என்ன ஆகும் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும். ஒன்ஸ் சார்ஜ் ஸ்டாப் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இதோட பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கும் சேமா இருக்கும். ரைட், இதை ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இதை எடுத்துட்டு சார்ஜ் கெபாசிட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு அன்சார்ஜ்டு கெபாசிட்டர். ரைட், அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். சோ நான் parallel கனெக்ட் பண்றேன். இப்போ நான் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் a charged capacitor. ரைட், சோ இது என்ன சொல்லலாம் அன்சார்ஜ்டு கெபாசிட்டர். நான் கனெக்ட் பண்ணனா this is what charged one, this is what uncharged capacitor. நான் இதுல கனெக்ட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும் சோ இதுல இருந்து சார்ஜ் எதுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் இதுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஹையர்ல இருந்து லோவருக்கு ஃப்ளோ ஆகும். எப்ப வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆகும் இதோட பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆகும். அந்த பொட்டன்ஷியல் என்ன சொல்லலாம் we can say it is a common potential நாம சொல்லலாம். this must be known clearly. right, this is very important. so இப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது எனர்ஜி என்ன ஆகும் லாஸ் ஆகும். because electron is flowing, the loss energy and the loss of energy தான் நாம இத ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் delta U is equal to 1/2 C1 C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 the whole square. so this is very important relation when charged capacitor is connected to uncharged capacitor. so this is very important thing. இப்போ V1 ங்கிறது என்ன அப்படினா இந்த சார்ஜ் எந்த வோல்டேஜ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அது V1. V2 ங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படினா செகண்ட் கெபாசிட்டர் எந்த வோல்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். இப்போ அன்சார்ஜ்டு கெபாசிட்டர் அப்படினா வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸே இருக்காது. V2 என்னவா இருக்கும் 0வா இருக்கும். this is idea for you must know clearly. right, so I'll start with this idea. okay, இத பேஸ் பண்ணி நாம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம். okay, this is very important idea you must know clearly. right, I'll start with this question. A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. The electrostatic energy in the capacitor is nanojoule nu ketirukanga. Electrostatic energy naama calculate pannom. Shall we calculate this and tell me that what is the value of this electrostatic energy? Eva 15 na Ranjit 15. yes, can you tell me that what is the answer for this? come on try to answer this one. half CV square. yes, formula is fine. okay, so எப்படி calculate பண்ணலாம் yes, energy stored yes, we can go 1/2. so first given கொடுத்துருங்க. just what is given direct question தான் இதெல்லாம் given. so what is question is given C is equal to what picofarad 12 picofarad. right, voltage is what is it 50 volt. energy stored in the capacitor நாம calculate பண்ணோம். so we can say it is what half CV square. yes or no? so this is what is the energy stored in the capacitor. yes, so 15 yes, good. so எப்படி calculate பண்ணலாம் 1/2 C ஓட வேல்யூ என்னது 12 into 50. that's it. so if I cancel this what you will get 15 square. right, 1/2. so this is what 12 pico ன்னு சொல்லும்போது 50 square. right, try to answer this one. so if I cancel பண்ணா 6 time. right, so இதோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் 6 into 25 into what 100. right, 25 into 100. so nano farad எழுதுனா because it is a pico ன்னு சொல்லும்போது 10 to the power of minus 12. right, pico ன்னு சொல்லும்போது so cancel ஆச்சு அப்படினா இது ரெண்டு 0 இங்க cancel ஆச்சுனா -10 கிடைக்குமா. இங்க நான் மல்டிப்ளை பண்ணா 0 3 is balance 12 15 into 10 to the power of what -10. so இங்க பாருங்க 15 இருந்து இத எப்படி எழுதலாம் 10 எழுதிட்டேன் அப்படினா 15 into 10 to the power of what -9. so answer is what -9. 15 is the answer. yes, good, super Ranjit, you are doing good Ranjit. okay, shall we go with the next question? yes, next question is that I told this charged capacitor connected to uncharged capacitor. so we'll start the problem based on this. try to solve and tell me the answer for this. yes, question parunga. A capacitor of capacitance 900 picofarad is charged fully by 100 volt. battery B, okay, shown in figure. then it's disconnected. அப்படினா first நான் சார்ஜ் பண்றேன் then அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்றேன். அப்படினா என்ன இருக்கும் அதுல இருக்க ஸ்டோர் ஆன சார்ஜ்னா என்னவா இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும். ரைட், அண்ட் ஆல்சோ the potential difference என்னவா இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் இங்க பாருங்க இதுல இருக்க பொட்டன்ஷியலும் இதுல இருக்க பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கும் சேமா இருக்கும். so the voltage the potential difference என்னவா இருக்கும். so this is what V எடுத்துட்டாலும் இதுவே எடுத்தாலும் V தான் இருக்கும். right, this must be know clearly. right, so இப்போ என்ன now we'll stay இதை எடுத்துட்டு போய் இதுல நான் கனெக்ட் பண்றேன். கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் the connected another uncharged capacitor na so this is V1 நமக்கு தெரியும். what is V1 is at 100 volt. V2 ங்கிறது என்ன it is uncharged capacitor இல்லையா uncharged na V2 ஓட வேல்யூ 0.
right? This must be known clearly. Now, other capacitor value என்னது? C1 ஓட value 900 picofarad. C2 ஓட value என்னது? 900 picofarad. But it is uncharged capacitor, which means the potential difference apply பண்ணல அர்த்தம். Okay, நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Now, what is electrostatic stored? இது நாம calculate பண்ணணும். What is the electrostatic stored calculate பண்ணணும்? See here, first one will start. இப்போ இதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி நான் கால்குலேட் பண்றேன். இதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி கால்குலேட் பண்றேன். What we have to calculate? Electrostatic energy stored in what is? எதுல B ல என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். Yes or no? Now we'll start. Right? So எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? First I told you that. First I'll start with this. எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா first இனிஷியலா எதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? இதுல மட்டும் தான் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். So initial energy எடுக்கலாமா? So this is what is the initial energy. Right? So the energy must be what is it? Conserved. Understand this one. Energy must be conserved. Okay. So இப்போ நான் எடுத்துட்டேனா now I'm going to start. இதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி என்ன எடுத்துட்டேன்? U is equal to U1 is equal to half CV square ன்னு எழுதலாமா? Can we write like this? Half CV square. Right? இப்போ இதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி என்னது? So U2. இது 0 because it is an uncharged capacitor. நான் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? சார்ஜ் ஒன்னுல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Right? The charge will transfer. So which will energy என்ன ஆகும்? ஸ்டோர் ஆயிட்டே இருக்கும். So I'm writing that energy conservation idea. So if I apply the charge conservation, you can use the charge conservation. Initially இருக்க சார்ஜும் ஃபைனலா இருக்க சார்ஜ் என்னவா இருக்கும்? Remain same. Right? So you can go with the charge conservation or else just I'll start that energy idea நான் யூஸ் பண்றேன். See here எப்படி யூஸ் பண்றேன்? Initially இருக்க energy U1 which is equal to what? இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றேன். எது வரைக்கும் போகும்? காமன் பொட்டன்ஷியல் வரைக்கும் போகும். Now if I take this one, charge conservation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Initially இருக்க சார்ஜ் Q1, then finally இருக்க சார்ஜ் Q1 plus what is it? Q2. Right? Charge conservation. எவ்வளவு சார்ஜ் இனிஷியலா இருக்கோ அதுதான் என்ன ஆகும்? ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். Q1 எப்படி எழுதலாம்? Q1 Q is equal to C into V, C1 into V1. Is that no? Second capacitor இருக்காது. ஏன்னா சார்ஜே இருக்காது. Uncharged capacitor. C2 எப்படி எழுதலாம்? C1 into what is a common potential reach ஆயிரும் ரெண்டும். C plus what? C2 into V. Right? So we can calculate common potential calculate பண்ணலாமா? C1 plus C2 into what? V, C1 V1. Right? இது புரிஞ்சுதா? Charge conservation idea I used. C1 ஓட வேல்யூ என்னது? So this is what is a 900 picofarad, right? இது 100 volt. Which is equal to add பண்ணுங்க பார்க்கலாம் 1800 picofarad into V. Right? So இப்போ என்ன cancel ஆயிரும்? இந்த 100 cancel. Right? So இப்போ என்ன இருக்கும்? நான் கீழே கொண்டு வந்துட்டேன். அப்ப நான் 9 divided by 18 into 100. Right? இது cancel பண்ணிக்கலாமா? Cancel பண்ணா எனக்கு 2. இது cancel பண்ணா so final common potential என்னது? 50 volt. So this is we can calculate common potential using the energy conservation, charge conservation நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். Right? So this is very important idea, you must know clearly. Charge conservation எடுத்துட்டு. இப்போ இது எவ்வளவு potential இருக்கும்? 50 volt இருக்கும். இதுல எவ்வளவு இருக்கும்? 50 volt தான் இருக்கும். So based on that we can calculate energy stored in that capacitor. So second அதல நாம calculate பண்ண போறோம். Right? எப்படி calculate பண்ணலாம்? So we are going to calculate this. So half CV square is the energy stored in the capacitor. இப்போ ரெண்டு capacitor இருக்கனால just I'm multiplying 2. Is it correct? So this one cancel. இப்போ energy என்ன சொல்லலாம்? 900 picofarad. Picoனா 10 to the power of minus 12 into V square. V ஓட வேல்யூ என்னது? 50 square. So இப்போ என்ன கிடைச்சிரும்? 900 into 10 to the power of minus 12. இது என்ன சொல்லலாம்? 25 into what? 100. Can you tell me the answer for this? Come on. Can you tell me the answer for this? Answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So இப்போ இந்த ரெண்டு 0 இது 0 cancel ஆயிருச்சு. என்ன கிடைச்சிரும்? -10 இல்லையா? இங்க ஒரு 0 இருக்கு இல்லையா? So என்ன கிடைச்சிரும்? -8 கிடைச்சிருமா? 9 into 25. What is the 9 into 25? 22 point இல்ல வரும். 22 point அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? So we can write D is the answer. Can you tell me the answer for this? So this is an idea, must know clearly. So next one we can go with this. Try to answer this one. Can you tell me answer for this? In the question answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, you can apply that. Ranjit, you can apply that relation. Okay, can you tell me the answer for this? Parallel plate capacitor has uniform electric field E. The space between the plate, the distance between the plate is these, and the area of each plate is A. Energy stored in the capacitor. Directly we can
calculate this. Energy stored in the capacitor தான் calculate பண்ணோம். So it is not energy density, energy stored in the capacitor. Energy stored in the capacitor ஓட value சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, so energy density ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Energy per unit volume 1/2 epsilon naught E square. So energy in சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? 1/2 epsilon naught E square into what? A into D. That's it. This is the answer for this. Directly you can go with this. Right? So what is the answer is that? C is the answer. Next question. Can you calculate this one? Loss நாம calculate பண்ணணும் because energy loss calculate பண்ணணும். Yes, come and tell me that what is the energy loss calculate பண்ணணும். Yes. Question பாரு. Two identical capacitor. Two identical சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டோட capacitors ஓட value same. Right? Are connected shown in circuit. The terminal A and B. So terminal A and B are key are connected to what is a charged capacitor C1. அப்படினா நீங்க பாருங்க இதுல இருக்க வோல்டேஜ்ல இருக்கு. சோ இதுல என்ன ஆகும்? இது சார்ஜ் ஆகும். ரைட்? இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கும்போது சார்ஜ் ஆகும். Now using the battery of EMF voltage V. Now disconnected A and B. The terminal B is connected to எந்த terminal கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க? சோ இது கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இல்லையா? அப்படினா இது ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருச்சு. அந்த சார்ஜ் எதுக்கு கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க? சோ சார்ஜ் ஆன கெபாசிட்டர் அன்சார்ஜ் கெபாசிட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ஓகேவா? Okay, so connect பண்ணிருக்காங்க. Then we have to calculate what is we have to calculate. So we have to calculate the percentage due to what will be the percentage of loss of energy கேட்டிருக்காங்க. Loss of energy already we know that. So loss of energy நாம calculate பண்ணோம். Charged capacitor is connected to uncharged capacitor. Loss எப்படி calculate பண்ணலாம்? Loss of energy எப்படி calculate பண்ணலாம்? Loss U is equal to what? 1/2 C1 C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 the whole square. How they are? That's it. Try to answer this. How sir check city rank? Sir, how to check city rank? Check city rank. What city rank? College rank வேணா check பண்ணலாம். எதோட city rank தெரிஞ்சுக்கிறது? Yes. So this is nothing but 1/2. ரெண்டும் சேம் இருக்கனால now we can say C square divided by 2C. Right? It is a V square. Initially எதுக்கு மட்டும்தான்? Because இது 0 uncharged capacitor. Second capacitor நான் சார்ஜே பண்ணல. அதனால தான் V is equal to 0. So இது cancel. Right? என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? 1/2 CV square divided by 2. இது என்ன சொல்லலாம்? Loss. So lossங்கிறது final minus initial. இல்லையா? ஃபைனலா இருக்க சார்ஜ் இனிஷியலா இருக்க சார்ஜ். இது டிஃபரன்ஸ். So இங்க பாருங்க half CV squareங்கிறது என்ன? இனிஷியலா இருக்க சார்ஜ் அதாவது இனிஷியலா இருக்க எனர்ஜியோட வேல்யூ. half CV squareங்கிறது. Half CV square is the initial energy. So I'm taking delta U divided by U. என்ன கிடைச்சிரும்? Because it is initial energy 1/2. இது கூட 100 multiply பண்றேன். What you will get? Because we have to calculate percentage. என்ன கிடைச்சிரும்? 50%. That's it. Option is that C is the answer. Yes. Is it clear? So they will inform you that, sir, is my rank is all India rank is 124. Yes, good. All the best. You are done. All India rank 127. 124. Yes, good. Good performance. Okay, they will inform you that. Okay, based on your, they will call and they will inform you that. Okay. Then also they will give the certificate also. So don't forget that. So அப்போ உங்களுக்கு inform பண்ணுவாங்க rank எப்படின்னு சொல்லிட்டு. Right? So next question is that. Next one, can you calculate this one? Electrostatic force between metal plates of isolated parallel plate capacitor C having a charge is Q, area cross section A. Force நான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Force. So என்ன கொடுத்துட்டாங்க? The proportional to the square of the root of what is the distance between the plate. Next one is inversely proportional to distance between the plate, independent of the distance between the plate, inversely proportional to distance between the plate. The force கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Force. What is the answer for force? Just now we calculated what is the value of force? Just it. So force ஓட value என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? Yes. So force is what? Inversely proportional to distance. But potential same ஆன மட்டும் பார்க்கணும். Right? If it is a potential is same, then we can go with this. Electrostatic force between the metal plate of isolated parallel plate capacitor C is having charge and area cross section. So now tell me the answer for this. Come on, try to answer this one. Inversely proportional to distance between the plate.
No, independent of the distance between the plate. The linear proportional to distance between the plate. The square of the roots of distance between the plate. Which one is the answer? Come on. Distance is 2r. Linear proportional to distance. How would the linear proportional to distance? What is the answer? Try to answer this. Can you tell me the answer for this? Yes. How you will deal with this? Ranjit, are you there? Hey, yarume answer pannala. Only six are there, but nobody is answering. Is the answer? Okay, we'll start. So what is the answer is that electrostatic force between the metal plate of isolated. See here, it is given what? Isolated parallel plate. Isolated parallel na isolated it is a charge conservation, right? So charge is quantized. Q is equal to what is a constant? Q is equal to constant. Appadina nama force la enna varukum? Charge irukkanum, right? So eppadi define pannalam? Force eppadi define pannalam? Force equal to, see here, parallel plate capacitor na eduthutten. The parallel plate capacitor eduthutten. Find what is the electric field inside that. Distance d na eduthuttena. Electric field inside enna varukum? E is equal to sigma divided by because one or parallel plate, based on that another I am going to calculate. Force experienced by this parallel plate. So inga parunga, force experienced by this plate because of this. So appadina eppadi calculate panna? Sigma divided by 2 epsilon naught, right? Oru plate nala enna force irukku na calculate panna poren. So this is what is the electric field due to only one charge, only one plate. So force eppadi calculate? Force divided by charge is equal to what we can say it is a field, right? Ipo enak force venuna eppadi calculate pannalam? So we can go with this idea here. Ipo substitute panna enna kedachalam? So E into Q, right? This is force, right? E voda value enna sollalam? So E voda value sigma divided by 2 epsilon naught, right? Now distance பொறுத்து தான் கொடுத்திருக்காங்க. Even we can go into charge. So sigma எப்படி represent பண்ணலாம்? We can represent Q by A ன்னு represent பண்ணலாம் because it is a parallel plate capacitor. Charge density என்ன சொல்லலாம்? Charge density sigma by A. So இங்க பாருங்க, isolated system charge is constant, right? For isolated system charge is constant. So the force எதை பொறுத்து இருக்காது? Independent of what is the distance. For isolated system. For isolated system, independent of the distance. Right? So what is the answer for this? Linear proportional to எல்லாமே இங்க பாருங்க square of distance பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கு. So what we can say, it is independent of the distance between the plates. So this is what is that? C is the answer, right? See here, last problem ஒன்னு பார்த்தோம். So it is not a D, inversely proportional போயிராதீங்க. F is inversely proportional to D square. எப்போ அப்படினா potential constant இருக்கும்போது, potential constant இருக்கும்போது மட்டும் தான் அந்த ரிலேஷன் போகணும். இப்போ isolated system எடுத்துட்டாங்க, charge must be conserved. Charge constant எடுக்கிற relation போயிருங்க. தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க. Understand this one. So once if it is potential is constant, எது conserve? So D square is inversely proportional. F is inversely proportional to D square. Okay. இங்க நான் எடுத்துட்டா charge is constant, so that what we can say it is a force is inversely proportional to D. Inversely proportional, sorry, not inversely proportional, it is independent of D. Okay, this must be clear. Okay. Yes. So can we go to the next one? So இது answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Can you try to answer this one? So இது same idea. So say energy loss da calculate பண்ணோம். Energy loss is equal to 1 by 2 C1 C2 divided by what? C1 plus C2 V1 minus V2 the whole square. So initially எது capacitor connect பண்ணலாம் 8 microfarad connect பண்ணலாம். So just I am writing that 1 by 2 initially எது மட்டும் charge ஆயிருக்கு? Half. So 2 microfarad தான் charge ஆயிருக்கு. இந்த capacitor தான் charge ஆயிருக்கு. 2 into second order 8 microfarad இது 5 divided by 10 இல்லையா? Into V square. Just I am writing the V square. Even we can go.
So substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 1/2 2 into v square C2 divided by 10. Right? So இங்க பாருங்க எது மட்டும் தான் இனிஷியலா கெபாசிட்டர் சார்ஜ் ஆயிருக்கு, இது மட்டும் தான் சார்ஜ் ஆயிருக்கு இல்லையா? So இனிஷியலா எந்த எதுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும்? 2 மைக்ரோஃபாரட்க்கு மட்டும் தான் எனர்ஜி இருக்கும். So this is what is the initial energy. Because நம்ம percentage calculate பண்ணனும் இல்லையா? This is what is E. Delta U by U is equal to what? C2 divided by 10. Right? So C2 ஓட வேல்யூ என்னது? 8 divided by 10. So what is value? 0.8. எனக்கு percentageல வேணும்னா 100 multiply பண்ணிட்டேன். So what you will get? So this is what is if you multiply here, it is nothing but 80%. That what is the answer is that D is the answer. Right? So any doubt, if you have doubt, you can ask. Okay, so this must be no clearly. So next one போறோம் பாருங்க. Yes, can I just solve this one? So இங்க பாருங்க question என்ன கொடுத்துட்டாங்க? A steady state current in the circuit நாம calculate பண்ணோம். See here, whenever the steady state கொடுத்துட்டாங்களே என்னவா இருக்கும்? So எல்லா சார்ஜும் பாருங்க, the charge stored in the device என்னவா இருக்கும்? Capacitor maximum இருக்கும். அப்படினா எங்க capacitor கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அது வழியா current flow ஆகாது. This must be no clearly. When capacitor is at steady state, there is no current flow in the circuit. And the capacitor circuit la current flow ஆகாது. Which mean that இப்ப steady state ஆயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. The steady state னு கொடுத்துட்டாங்க. எது வழியா current flow ஆகாது? So இது வழியா current flow ஆகாது. ஏனா எல்லா சார்ஜ் அதுல ஸ்டோர் ஆயிரும். Right? So அப்படினா நாம இத என்ன சொல்லலாம்? இத நாம ஓபன் சர்க்யூட்டா மாத்திரலாம். ஏனா current flow ஆகலனா அது என்ன சர்க்யூட்? ஓபன் சர்க்யூட். So இப்ப சர்க்யூட் என்னவா இருக்கும்? ஸ்டடி ஸ்டேட் இருந்துச்சுனாவே கெபாசிட்டர் ரிமூவ் பண்ணிருங்க, அந்த சர்க்யூட் இருக்குறது ரிமூவ் பண்ணிருங்க. That's it. So இதுதான் சர்க்யூட். This is why circuit. ஏனா நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இது என்னவா சர்க்யூட்டா மாறிடும்? ஓபன் சர்க்யூட்டா மாறிடும். Now இப்போ இது 10 வோல்ட், இது என்னது? 2 ohm. This is what is a 3 ohm. Right? இது என்ன காம்பினேஷன் is that? 2 3 என்னது 5 இல்லையா? R equivalence what is value? It's R equivalence equal to 5. So இப்ப current calculate பண்ணலாமா? I is equal to V by R. So V ஓட வேல்யூ என்னது? 10, R ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 5. What we can say is a current is what? 2. Right? This must be no clear. Right? இப்ப question கேக்குறாங்க, what is the charge stored in the capacitor? question கேக்குறாங்க. எப்படி calculate பண்ணலாம்? See, because இது என்ன காம்பினேஷன்? இந்த ரெண்டும். இது பாருங்க, இது மட்டும் என்ன காம்பினேஷன்? is parallel combination இல்லையா? இது ரெண்டும் parallel combination. So இதுக்கு இடையில potential difference தெரிஞ்சிச்சுனா இதுல எவ்வளவு charge store ஆயிருக்குன்னு calculate பண்ணிரலாமா? இப்போ first I am going to calculate. We calculated current. So option முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நாம charge calculate பண்ண போறோம். Next question பாரு. So இதுல எவ்வளவு drop ஆகும்னு calculate பண்ணலாமா? இதுல எவ்வளவு drop ஆகும்னு calculate பண்றேன். So because current ஓட வேல்யூ என்னது? I is equal to 2. So 2 into V எனக்கு வேணா V is equal to I into R. V is equal to what? I into R. So எவ்வளவு voltage drop ஆயிருக்கும்? So 4 voltage drop ஆயிருக்கும். So total 10 volt. 4 voltage இங்க drop ஆச்சுனா இங்க என்ன drop ஆயிருக்கும்? 10 volt drop ஆயிருக்கும். Which mean that இது கடையில இருக்க potential difference என்னது? 10 volt. So இது கடையில இருக்க potential difference என்னது? 10 volt. So இது கடையில potential difference என்னவா தான் இருக்கும்? 10 volt தான் இருக்கும். Right? So this must be no clear. So now we start problem based on this. இது புரிஞ்சுதா? Because open circuit, so இது கடையில என்ன volt இருக்கும்? 10 volt இருக்கும். So we can calculate. Charge எப்படி calculate பண்ணலாம்? Charge is equal to C into V. C ஓட வேல்யூ என்னது? 5 microfarad 10 to the power of 6. Voltage என்னது? 10. So என்ன கிடைச்சிரும்? So we can say 5 into 10 to the power of minus 5 ங்கிறது இருக்கு இல்லையா? So this is charge. Clear? Yes, C is the answer. Yes. So can we go to the next one? Try to answer this one. So அதுக்கு முன்னாடி இதை நான் complete பண்ணிடுறேன், then we can start. See here, listen carefully. The effect of insertion of dielectrics. So this is very important concept. தியரி பார்ட் அளவுக்கு பொறுத்த அளவுக்கு கெபாசிட்டர்ல இந்த கான்செப்ட் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். தியரி கான்செப்ட். ஏன்னா ஒன்ஸ் டயலெக்ட்ரிக் மீடியம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன், பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணா கெபாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அண்ட் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படிங்கறதான் ஐடியாவை we are going to discuss now. Very very important. இதுல இருந்து क्वेश्चन வரும் உங்களுக்கு. Okay, we'll start. So எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Yes, so we'll start with this. எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா, see, slab is inserted. So first நான் எடுத்துட்டேன், listen carefully, first idea. So இது என்னோட capacitor நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்க. This is my capacitor. I'm going to, this is what is it? Battery நான் இதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். This is capacitor, I'm connecting the battery. என்ன ஆகும்? சார்ஜ் இதுல flow ஆயிட்டே இருக்கும். எப்ப வரைக்கும் சார்ஜ் flow ஆகும்? So இதோட பொட்டன்ஷியலும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் சார்ஜ் flow ஆகும் இல்லையா? Now
இப்போ சார்ஜ் ஃபுல்லா இருக்கு, which mean that voltage remains constant. இதுல என்ன பண்றேன், ஒரு dielectric medium இன்சர்ட் பண்றேன், dielectric medium இன்சர்ட் பண்றேன். ஸோ இங்க என்ன பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும், ஹையர் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும். இங்க என்ன பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும், லோவர் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஓகே, சார்ஜோட வேல்யூ என்னவாகும், சேஞ்ச் ஆகும் when. ஓகே, பட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்னவா தான் இருக்கும். ஈவன் டயலெக்ட்ரிக் மீடியம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன், பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணலனா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சேம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் தட். ஸோ Q என்ன ஆகும், வேரி. ஏன்னா டயலெக்ட்ரிக் மீடியம் பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பிகாஸ் ஆஃப் போலரைசேஷன் சார்ஜோட வேல்யூ வேரி ஆகும். பட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும், ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். V கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். பேட்டரி கனெக்ட் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிருக்கும் போது the battery is not disconnected. இப்ப பாருங்க the battery is connected. So battery நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். So it is not disconnected, battery is connected. So battery is connected, dielectric medium இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். என்ன சேமா இருக்கும், சார்ஜ் வேரி ஆகும், கெபாசிட்டர் பொட்டன்ஷியல் ரிமைன்ஸ் சேம். இப்ப கெபாசிட்டன்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், சார் கெபாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு, பிகாஸ் V இருக்கணும், சார்ஜ் இருக்கணும், C is equal to Q by V, right? Q by V, right? So இப்போ even we can go with this. இத நமக்கு ஏனா dielectric medium இன்சர்ட் பண்ணிருக்கேன். So dielectric medium இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படினா மீடியம் இருக்கும்போது capacitance value என்னது, K into air medium. So capacitance value என்ன ஆகும், increases. Understand this one, capacitance value increase ஆகும். V constant, charge ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். So charge எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், charge equal to C by V னு டிஃபைன் பண்ணலாமா, charge ஓட வேல்யூ C by V. So V ங்கிறது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், C இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கனால charge ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். This must be know clearly. I told is very increase ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் when battery is connected. So electric field எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், so electric field ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், E is equal to V by D னு டிஃபைன் பண்ணலாம். V is equal to V by D. அப்படினா V constant, D separation between that conductor remains constant, electric field என்னவா இருக்கும், remains constant, right? This is very important thing. Now capacitance value increases, charge order value increases, electric field remains constant because potential remains constant. What is the energy, energy stored in the capacitor, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், half CV square, right? CV square சொல்லலாமா, CV square, V ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்ங்கிறது தெரியணும். V கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குனால V எடுத்துட்டேன். C இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, எனர்ஜி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். See, battery connected, dielectric medium is inserted, V constant, charge increase ஆகும், capacitance increase ஆகும், and also what, electric field remains constant, energyயும் increase ஆகும். This must be know clearly, right? So இப்போ second case எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன், I'm going to take it as second case. Second case என்ன அப்படின்னா, இப்போ இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன், எதை ரிமூவ் பண்றேன், பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். So second case, very very important thing, the battery is removed. Battery is removed. So battery remove ஆகும்போது potential drop ஆகும், discharge ஆகும், potential drop. So என்ன vary ஆகும், so V vary ஆகும். So this is what is a change. But என்ன constant இருக்கும், charge constant இருக்கும். Q value is constant, charge remains constant. See here, battery connect பண்ண இருக்கும்போது potential constant, battery remove பண்ணிட்டா charge constant ஆகும், right? This must be know clear. இப்போ charge constant இருந்துச்சு அப்படின்னா capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும். So we'll start. Capacitance, sir, dielectric medium நான் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, it is independent of charge and potential. Capacitance dielectric medium மட்டும் தான் இருக்கும். So இப்போ என்ன கிடைச்சிரும், K into C தான் கிடைக்கும். Capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும், because dielectric medium இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். Next one is that, இப்போ charge ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டேன், constant. Q ஓட வேல்யூ என்னது, charge constant. But potential ஓட வேல்யூ என்னவா, எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், potential, right? So எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, potential C is equal to Q by V னு சொல்லலாமா, C is equal to Q by V, right? C is equal to Q by V. அப்படின்னா V ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், charge constant. V எனக்கு வேணா, V is inversely proportional to C. இப்போ capacitance increase ஆயிருக்கு, voltage என்ன ஆகும், decrease ஆகும், because இது increase ஆகும்போது இது என்ன ஆகும், decrease ஆகும். So discharge ஆகும்போது, don't forget this one. Okay, definitely இந்த இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், இந்த இயர்ல क्वेश्चन கன்ஃபார்மா கேட்பாங்க. Okay, so don't do the mistake here. Potential decrease ஆயிருச்சு. Potential எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், electric field, electric field is equal to V by D. இப்போ potential decrease ஆயிருக்கு, electric field என்ன ஆகும், decrease ஆகும். So this must be know clearly, second idea, right? You must know clearly, because it is charge is constant. இப்போ energy calculate பண்ணலாம், energy என்ன ஆகும்,
எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்க. எனர்ஜிங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? C is equal to half CV square. See இது ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. You should not use this equation. சார்ஜ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ half சார்ஜ் கான்ஸ்டன்டா வரணும். ஸோ C கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டேன், V க்கு பதிலாக சார்ஜ் எழுத போறேன். சார்ஜ் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? சார்ஜ் ஈக்குவல் டு Q is equal to C into V. ரைட், எனக்கு சார்ஜ் வேணும் அப்படின்னா, ஸோ எனக்கு V வேணும் அப்படின்னா சார்ஜ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை வாட்? C ஸ்கொயர். ஸோ வாட் யூ வில் கெட்? 1/2 Q square divided by C. So this is what is energy. Right? இப்போ பாருங்க என்ன ஆகும்? இப்போ C ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. C ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சார்ஜ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். So this is very important idea for dielectric medium insert பண்ணும்போது potential நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது இதுதான் ரிலேஷன். So this is very 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 important relation. Right? நோட் பண்ணிட்டீங்களா? So clear? Any doubt up to here? So the base பண்ணி தான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? So ஐடியாவை நம்ம பார்க்க போறோம். Right? Yes. So we'll start the problem. Note பண்ணிங்க, this is very important question. Every year one question from this topic. So எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Right? So I'll start with this. Next one. So இப்போ என்ன question கேட்டிருக்காங்க? Now. இப்போ இதை முடிச்சுட்டு வந்தோம். இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். A capacitor is charged by the battery. The battery is removed. Another identical uncharged capacitor is connected. Okay, the total electrostatic energy resulting என்ன ஆகும்? Total electrostatic energy, uncharged capacitor is connected. Total electrostatic energy of the system increases by, yes, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Total electrostatic energy இல்லையா? So எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So we can go with the decreases. So இப்போ பாருங்க loss தான் ஆகும் இல்லையா? So we can say it is a decreasing by factor. Answer is what is it? 2 is the answer. Right? So decreasing by factor. Now, so இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Can you tell me the answer for this question? பாருங்க. If the plate of parallel plate capacitor connected to a battery are moved closely each other. Try to answer. This is very important question. Don't miss this question. If the plate of parallel plate capacitor connected to battery are moved closely each other. Moved closely each other na distance என்ன ஆகும்? So distance get decreases. So move closely each other. Very important thing. Distance என்ன ஆகும்? Distance is decreases. Right? First கொடுத்திருக்க idea. Then, so இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் கால்குலேட் பண்ணுங்க. Choose that most appropriate answer of option given below னு கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. So we have to start. என்ன இருக்கு? Distance move ஆயிருக்கு. It is a move closely each other, right? The parallel plate capacitor connected to the battery கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். Moved closely each other. So each other distance கம்மி ஆகும். இப்போ first question பாருங்க. Charge stored in the capacitor increases. Charge stored in the capacitor increases. Charge stored in the capacitor increases. Yes, because dielectric, so plate capacitor connected battery and move towards switcher. Yes, charge நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா charge என்ன ஆகும்? ஸ்டோர் ஆகும் இல்லையா? பேட்டரியில இருந்து என்ன ஆகும்? ஸ்டோர் ஆகும். Continuously will store. So charge ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? இல்ல increases, right? ஏன்னா பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? சார்ஜ் பேட்டரியில இருந்து எதுக்கு ஃப்ளோ ஆகும்? கெபாசிட்டருக்கு ஃப்ளோ ஆகும். Yes, a charge stored in that capacitor என்ன ஆகும்? இல்ல increases. So this is option. A இருக்கா? பாருங்க எல்லாத்துலயே இருக்கு. அப்படினா இதுல A இல்ல. Option neglect. B, D neglected. Right? இது புரிஞ்சுதா? Next one is that. We'll start. The energy stored in the capacitor decreases. கொடுத்துருக்காங்க. Energy stored in the capacitor decreases. Energy stored in the capacitor. இங்க பாருங்க. C is equal to half Q squared by C ன்னு சொல்லலாமா? Q squared by C. Right? First இதை நான் முடிச்சேன். So இது என்ன இருக்கு? இது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. So இது என்ன ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் தான் இருக்கு. It must be in increases. So decrease ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்ல. Right? So we can neglect this option. இது இருக்காது. The capacitance increases. Yes, it is what is value. Capacitance increases. See இங்க பாருங்க. இது Q square. இது என்னது? C. அப்படினா இதோட ரேட் அதிகமா இருக்கும் compared to this one. Right? So இப்போ பாருங்க capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? Capacitance ஓட வேல்யூ epsilon naught A divided by D. Distance கம்மி ஆகுது அப்படினா capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? Distance is கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு. Distance between the plate is decreases. Decrease ஆச்சுனா capacitance ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். So this is also answer. A வும் C யும் correct. Yes, A correct, C correct. A C இருக்கு. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. That's it. அப்படினா the product of the charge and voltage increases. Product of the charge and voltage ங்கிறது என்ன? Product of charge and voltage. C is equal to product of charge and the voltage increases. எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? C is equal to Q by V. Sorry, Q is equal to V.
right? So product of the charge enagum, product of the charge and voltage increases. Product of charge and voltage, the product of the charge and voltage. What is the product of charge and voltage? Because idhula na u na eduthutten 1/2 எனக்கு v யும் q எனக்கு வேணும், right? இங்க நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா q க்கு பதிலா v ஸ்கொயர், சரி v ஸ்கொயர் c ஸ்கொயர், so divided by c ன்னு எடுத்துட்டேன் அப்படினா இத நான் எடுத்துக்கலாமா? So what we can say it is nothing but product, சரி சார்ஜும் எனக்கு என்ன வேணும், capacitance வேணும். u is equal to 1/2 q ஓட வேல்யூ, q அப்படியே வச்சிட்டேன் q ஸ்கொயர், c க்கு பதிலா எழுதுறேன் c ங்கிறது என்ன சொல்லலாம் into v, so என்ன ஆகும் q into v. So அப்படினா energy என்ன ஆகும், it is increases. So yes, so option என்ன சொல்லலாம், E is also correct. Is it clear? So this must be no clear. So option என்ன சொல்லலாம், A, C, E is the answer. So next question போலாம். Yes, can you tell me this one? And finally, yes, one more question is there. Can you calculate and tell me that what is value of this? Come on, come on. மக்களே come on மக்களே, எவ்வளவு நேரம் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க இந்த क्वेश्चनக்கு? டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க, ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. nobody is answering. Okay, so question பாருங்க, a parallel plate capacitor, so parallel plate air capacitor is charged to the potential V volt. After it's disconnected, இங்க பாருங்க battery remove பண்ணிட்டாங்க. The charging battery, the distance between the plate of capacitor increases. Distance between the plate of the capacitor increases. The insulating handle, so distance between the plate increases. As a result, the potential difference between the plate, potential difference between the plate, என்ன ஆகும்? Potential difference between the plate. So increases, decreases, does not change, becomes 0. So can you tell me the answer for this? Come on, come on, come on, come on. The parallel plate capacitor is charged. Is charged. The potential difference between the plate, இல்லையா charge பண்ணிட்டாங்க, fully charge ஆயிருச்சு. After disconnecting the charge battery, the distance between the plate of capacitor increases using the insulating handle. As a result of potential difference increases. How it is increases? எப்படி calculate பண்ணலாம்? Can try to answer this one, take his homework. Okay, complete this one. This is very important question. Answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Okay, so the answer பண்ணுங்க, I will complete final answer for this. Okay, now question part. This is very important. If the plate of parallel plate capacitor connected by battery is moved close to each other, அப்ப என்ன இருக்கு, distance கம்மியா இருக்கு இல்லையா, distance is decreasing, distance என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு. The parallel plate capacitor, இங்க பாருங்க, if the plate of parallel plate capacitor connected to the battery, battery connect பண்ணிட்டேன், distance moved each other, close ஆகுது இல்லையா, ரெண்டையும் close பண்றேன். So it is close each other. So option what is an answer is that? The choose the most appropriate answer for the given below. The energy stored in it increases, energy stored in the capacitor decreases, the capacitance increases, ratio of the charge to potential remains same, the product of charge and voltage is, இது முடிச்சிட்டோம் இல்லையா, sorry, not this one, இதுதான், sorry, yes, question பாருங்க இது. So a parallel plate capacitor, capacitance C is connected to the cell of V and disconnected from it. First connect பண்றேன், store பண்றேன், சார் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஸ்டோர் ஆயிருச்சு, நான் என்ன பண்றேன், டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். The dielectric constant is added. So dielectric constant K add பண்ணிட்டேன், disconnect பண்ணிட்டு add பண்ணிட்டேன். Okay, disconnect பண்ணிட்டு add பண்ணிருக்கேன். Which can just fill the air gap of the capacitor. Now the inserted in it, so dielectric insert பண்ண, which of the following is incorrect ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So we'll start. So என்ன கொடுத்துட்டாங்க, see இங்க பாருங்க, பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு டயலக்ட்ரிக் மீடியம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க. பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாவே அங்க என்ன இருக்கும், சார்ஜ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், இட்ஸ் குவான்டைஸ்ட், ரைட்? So option என்னவா இருக்கும், charge on the capacitor is not conserved. So this is what is that answer, because what we have to calculate incorrect statement. So charge is on the capacitor is not conserved, so charge is conserved. Okay va? So this must be known clearly.
Yes or no? So this is idea, you must know clear. So இப்போ இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்குமான்னு பார்க்கலாம். So initial charge capacitor, initial energy calculate பண்ணலாமா? Of C V square இல்லையா? Initial energy. இப்போ ஃபைனல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? Because dielectric medium வெச்சிரனா ஃபைனல் எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? 1/2 C என்னவா இருக்கும்? K into C V square, right? So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன்னா என்ன கிடைச்சிரும்? So U final delta U is equal to 1/2 C V square என்ன கிடைச்சிரும்? K minus 1. So இது correct. Right? So energy stored in the capacitor decreases K time. Energy stored in the capacitor decreases K time. Is it correct? Energy stored in the capacitor decreases by K time. Can you tell me that? Energy stored in the capacitor decreases by K time. Energy stored in the capacitor. See, energy stored because Q is constant எடுக்கும்போது U ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? Or we can say it is what is that value? Q square divided by V. Q square divided by V இல்லையா? So Q is நான் எடுத்துட்டேனாலே என்ன இருக்கும்? So Q constant எடுத்துட்டா V என்ன ஆகும்? Definitely decrease ஆகும். Right? Correct தானே? Decreases by K time. So just wait. Can you try it? This is correct or not B? Can you check and tell me that? What is the value? Is it correct? Answer is yes, it is a D is correct. So because incorrect statement கொடுத்திருக்காங்க, the energy stored in the capacitor decreases K time. Energy stored in the capacitor decreases by K time. Decrease, incorrect statement. Which of the following is incorrect statement? The potential difference between the plate is decreases by K. Yes, it is a decreases. This is what is a decreases. Potential difference decrease ஆகும். Now, energy stored in the capacitor decreases by K time. Energy stored in the capacitor. So K minus 1. Right? Yes. So இங்க பாருங்க delta U ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Initial energy என்னவா இருக்கும்? 1/2 CV square. Okay, இப்போ difference நான் எடுக்கிறேன். எவ்வளவு energy loss ஆயிருக்கும்? அப்பனா 1 ல இருந்து what is it? Some amount of due to K நால என்ன இருக்கும்? It will get decreases. Yes, it is because of K value என்ன இருக்கும்? இங்க நான் எடுத்துட்டேனா delta U எவ்வளவு decrease ஆயிருக்கும்? So delta U divided by initial energy சொல்லும்போது K minus 1. Yes, it is a decreases by decrease ஆயிருக்கும். Yes, இது also correct. So option என்ன சொல்லலாம்? D is the answer. Yes. So this must be no clear. So this is idea. Okay, today we completed entire thing of this. So next class learn. Tell me that what is a Monday, sorry, Friday. Can you tell me what topic we are going to discuss? Ungala choice da. Tell me that which topic we can discuss. So any topic discussion pannalam. Come on. Just post pannunga, we'll discuss next class. Right? Sir, Q is equal to CV, the battery is removed, Q is constant, D is increases, C decreases. Yes, so it is B increases. Yes. SOB, system of particle. System of particle. Shall we start system of particle? System of particle. சொல்லுங்க, நீங்க தான் சொல்லணும். நான் ஸ்டார்ட் பண்றது ஓகே தான், பட் நிறைய பேர் வருது ஜாயின் பண்றதே இல்லை, அப்படியே ஜாலியாக விட்டுட்டு போயிடுறீங்க. Then what is the use? 1 or 2 are there. ஆமா சார், including rotational motion. Rotation motion அம்மா. Okay, so comment பண்ணுங்க, then we'll start. என்ன டாபிக்னு comment பண்ணுங்க, then we will based on this. Okay, so system of particle எப்ப சார்? On Friday, coming Friday. Yes sir. System of particle. Okay, so post பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க. So comment பண்ணுங்க அப்படினா based on the comment I can choose. So யார் maximum comment பண்ணிருக்கீங்களோ, so எந்த டாபிக்னு comment பண்ணிருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு Friday I will take the class. Okay, so Friday I will give that all the important concept எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன். Exam also அப்பதான் over sir. Okay sir. System of particle and rotational motion sir. Okay, comment பண்ணுங்க, we'll see you the next class. Thank you to see all. Thank you to all.